Hello my dear students, welcome back to the lecture series of differential equations, and this is our lecture number 4. And in this lecture we will discuss about the solution of homogeneous differential equations, and also we will discuss or will solve the exercise number 9.5 of the NCERT book. So let us get into the video. First we will define the homogeneous differential equation. What type of functions or what type of differential equations are called homogeneous differential equations. First we will define that one. So let us get into the video. So before defining a homogeneous differential equation, first of all we have to define homogeneous function. What type of functions are called homogeneous function? So for that, you see here, you should write these definitions. Before that, try to understand. Actually, homogeneous function mean what? If you have a function of the type f of xy type function, f of xy type function mean generally functions are written in the format of y is equal to fx. These types of function cannot be homogeneous. This cannot be homogeneous. In case of homogeneous function, the function is homogeneous if the function is of the form this one. Mean the expression of the function x and y both will be present. As like this, a function say fxy is equal to say I am writing like this, x square plus xy plus y square. These types of functions are maybe homogeneous, but one condition must be satisfied. You see here, fxy of the type function fxy type function may be homogeneous if it satisfies this relation. F of lambda x into lambda y is equal to lambda to the power n into f of xy, where this n is called the degree of the homogeneous function. Okay, so try to see here. See here, this function homogeneous if it satisfies, by the definition, if it satisfies f of lambda x lambda y is equal lambda to the power n into f xy. If it satisfies this, if it satisfies this relation, then it will be a homogeneous equation. So let me try for this. You see here, just replace x and y by lambda x lambda y. So I write here f of lambda x lambda y. Then what will be the right hand side? Right hand side will be lambda square x square plus lambda x into lambda y plus lambda square y square, is not it? And you see, I can take lambda square common here, then it will be x square plus xy plus y square. Now you see this expression is obviously fxy. So I can write this is equal to lambda square into f of xy. Function is unchanged. So f lambda x lambda y is equal to lambda square into fxy. Therefore, this function is a homogeneous function of degree what? Of degree 2. So this is the case when a function is said to be homogeneous function. So you see the definition here. A function fxy is said to be homogeneous function in x and y of degree n if f of lambda x into f of lambda x lambda y is equal to lambda power n into f of x y. So if a function satisfies this relation, it is called a homogeneous equation or a homogeneous function. Now we define the homogeneous differential equation. So the differential equation of the form this, dy dx is equal to, numerator is a function, homogeneous function fxy, denominator is also a homogeneous function gxy. Both of this fxy and gxy should be homogeneous, as like this, these types of function, both f and g. So this will be a homogeneous differential equation. I have already written here that f of xy and g of xy both are homogeneous function in x and y. So these types of differential equation, dy dx is equal to
homogeneous divided by homogeneous, both of them should be functions of x and y in homogeneous format. Okay, so these types of function are known as homogeneous differential equation in x and y. Clear? Now, to solve any homogeneous differential equation of the type dy dx is equal to, I have written here, to solve a differential equation of the form 1 like this, we are to put a substitution y is equal to vx, this numerator variable y is equal to vx. But if your differential equation in the form of dx dy as like this, dx dy, then it may be fxy divided by, or gxy divided by fxy. If your differential equation is in this format, then the substitution will be x is equal to vy as like this. Is that clear? But generally we solve the equations by dy dx, not by dx dy, but in some special cases it may be dx dy. In answer, the answer part may be differ if you solve by taking dx dy and if you take by solving dy dx. In both cases answer may be differ, but the answer will be correct. You can solve the problem by taking dx dy, or you can also solve the problem by taking dy dx, but usually we take dy dx to solve a homogeneous differential equation. So our substitution in all cases where dy dx is taken as the homogeneous function, homogeneous differential equation, then we will take the substitution y is equal to vx. This will be our substitution, where this v is a function of x alone, and from here we are to find dy dx. From this expression we are to find dy dx as like this. This is a product function, so v into v remaining same, x differentiation is 1, you know that one, then plus x into v differentiation with respect to x will be dv dx. So we find from the substitution y is equal to vx, we find dy dx from this substitution, and we apply this value of dy dx and y is equal to vx in the entire equation 1. In the process of solution of any homogeneous differential equation of the type dy dx is equal to some homogeneous expression, we are to take the substitution y is equal to vx, then we put y is equal to vx in entire equation, and dy dx is equal to v plus x dv dx. After putting these two expressions in equation number 1, we can separate the variables as done in the previous chapter. We separate the variables and integrate it to get the solution. This is the process of finding the solution of a homogeneous differential equation. Nothing else here. So now we take the exercise part of the NCERT book. So let me go to the exercise. So this is our exercise number 9.5. Here the question is asking for in each of the exercise 1 up to 10, so that the differential equations are homogeneous. That means all of these differential equations are homogeneous differential equation. We have to prove that first, and after that we have to solve them also, you see, and solve each of them. So let me take the first question, solution 1. You keep your eyes on the screen. So solution 1. So this is our expression. First you recall the type of the homogeneous differential equation. It should be always written as dy dx is equal to some expression. So from this expression I can write, this is implies, you in your solution you write this expression first, after that implies dy dx is equal to, so this dy dx is equal to, very simple, x square plus y square divided by this part, x square plus xy. This is your equation. First of all, we are to check whether this differential equation is homogeneous or not. Before that, without checking the differential equation, without checking by process mean lambda xy
lambda x lambda y is equal to lambda to the power n into f of xy. By not checking that, you can also recognize whether a differential equation is homogeneous or not. মানে মই ক'ব খুজিছো যে যেটো ইউজুয়াল প্রসেস homogeneous solution কৰাৰ মানে homogeneous show কৰাৰ যেটো ইউজুয়াল প্রসেস মানে মই তথাপি আগতে কৈ লৈছো তোমালোকক তাৰপিছত তুমি চাবা তো হেতুৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব homogeneous show কৰাৰ কাৰণে so you just take let this right hand side expression mean এটো যেটো আছে হেতু গোটেখিনিক তুমি f x y বুলি কনসিডার কৰি লবা that is x square plus y square divided by x square plus xy এনেকৈ আমি লৈ ললো তাৰপিছত ৰুলটো কি কৈছিলে x and y should be replaced by lambda x lambda y এই দুটা ৰিপ্লেস কৰিব লাগে সো আমি ৰিপ্লেসমেন্ট লম so that implies f of lambda x lambda y is equal to তুমি এক্সপ্রেশনটো চাবা x square so lambda square x square আহি যাব আমি লিখিলো lambda square x square plus it was y square so I write lambda square y square divided by denominator x square again so I am writing here lambda square x square plus it is xy so lambda x into lambda y is lambda x into lambda y এনেকৈ লিখিলো so then I can take lambda square common in the numerator so lambda square common we have the expression as x square plus y square and divided by here also lambda square and this is lambda into lambda is also lambda square that can be taken common so lambda square is common here x square is remaining and plus here x into y is remaining now you see this is implies lambda to the power 0 is not it lambda square is cancelled mean lambda to the power 0 and the expression remaining here this expression x square plus y square divided by x square plus xy what is this actually you see x square plus y square divided by x square plus xy can be written as f xy so I can write here f of xy so f of lambda x lambda y is equal to lambda power 0 fxy so what is the conclusion hoise this function f যেটো আমি right hand side of the differential equation লৈছিলো মানে এইখিনি এই এক্সপ্রেশন খিনি হৈছে এটা homogeneous expression আৰু dy dx is equal to আছে মানে তেতিয়ালে এটো এটা homogeneous differential equation so তুমি তে লিখি লব পাৰা therefore the differential equation 1 is a homogeneous or short form of likhisu homogeneous differential equation of degree to kiman aise soason of degree 0 homogeneous differential equation of degree 0 so etu hoise kono eta differential equation homogeneous hoy na nohoy tak check korar procedure so moi etia tumalok olabagot koi asilo je without checking this usual way the general way of showing a differential equation is homogeneous or not তোমার আৰু এটা বুদ্ধি মই শিকাই দিব পাৰো তোমালোকক তোমাৰ অৰিজিনাল ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশন তো কি আছিল চাই লবা একবাৰ তোমাৰ ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশন আছিল dy dx is equal to number 1 যেটো আছিল is dy dx equal to আছিল x square plus y square divided by x square plus xy এটো আছিল আমাৰ ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশন তো তোমাক মই এটা টেকনিক শিকাই দিও এইটো প্রুভ নকৰাকৈ তুমি ক'ব পাৰিবা এইটো হোমোজেনিয়াস হয় না নহয় তুমি খালি চেক কৰিবা যে এই ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশনটোৰ individual terms mean প্ৰত্যেকটা টার্ম এইটো এনেকুৱাকে যিমানটা থাকিব আৰু in each term the powers of sum of the powers of x and y are equal যদি হৈ আছে তেতিয়া হলে তুমি গম পাবা that is a homogeneous differential equation so কোনো এটা ইকুয়েশন একদম at the first site তুমি একদম প্ৰথমে চাই পেলাই লগে লগে গম পাই যাব পাৰিবা যে whether the differential equation given it is a homogeneous differential equation or not just check the total powers in each term of the differential equation given are equal or not so বিলাকতে যদি x আৰু y total power to equal হৈ আছে তুমি বুজি লবা
the differential equation is a homogeneous differential equation. তুমি ইয়াতে মন কৰা ইয়াতে y তো নাই গতিকে পাৱাৰ 2 আছে টোটাল তো ইয়াতে 2 আছে ইয়াতে x টো নাই গতিকে পাৱাৰ 2 কিন্তু 2 এ আছে ইয়াতেও 2 আছে ইয়াতে x পাৱাৰ 1 y পাৱাৰ 1 ইনটু হৈ আছে তো টোটাল পাৱাৰ কিমান হল 2 so ইয়াতে 2 2 2 2 all powers are equal in each term of the differential equation. Differential equation তোর প্রত্যেকটা টার্মতেই x আর y এর টোটাল পাওয়ার তো যদি সেম থাকে যেমানে থাকক 2 থাকে 3 থাকে 1 থাকে যদি সেম থাকে then you have to you are sure তুমি শিওর হয়ে যাবা that the differential equation given is a homogeneous differential equation. গতিকে আমি অলরেডি যদি প্রুভ কৰিব দিয়া এক্সামত তেতিয়াহলে এই কামখিনি তুমি কৰি লবা ভেরি সিম্পল right hand side is equal to fxy লৈ লবা লৈ পেলাই তাৰ পিছত x and y replaced by lambda x into lambda x lambda y expression to যত যত x আছে তত lambda x লিখিবা যত যত y আছে তত lambda y লিখিবা লিখি পেলাই lambdas খিনি কমন লবা লৈ পেলাই তুমি দেখা পাবা ইয়াতে lambda to the power 0 বা lambda to the power 1 জি আহে আৰু আহিব কিবা এটা lambda to the power 0 আহিব আমাৰ যিখিনি বুকত কোৱেশ্চনস আছে ইন অল কোৱেশ্চনস you will get it will be lambda to the power 0 মানে সব 0 ডিগ্ৰীৰ homogeneous differential equation এই তোমাৰ আহিব সব বিলাক এটাও বেলেগ কোৱেশ্চন নাই গতিকে তুমি এটো কনফিউজ কৰিব নালাগে কিন্তু বেলেগো আহিব পাৰে হেতু কথা মই কৈ থৈছো তোমালোকক সো তাৰ পিছত প্ৰসেসটো কি কৈছিল টু সলভ এ homogeneous differential equation of the type dy dx is equal to something তো মোৰ ইকুৱেশনটো নাম্বার 1 ইকুৱেশনটো কিন্তু এটোই আছিল dy dx is equal to এটো আছিল তো এইটো টাইপৰ ইকুৱেশন সলভ কৰোতে মোক কি কৰিব দিছিলে যে y is equal to vx এটা সাবস্টিটিউশন লব লাগে অলৰেডি এইটোই হৈছে আমাৰ ইকুৱেশন 1 বলতে এইটো ইকুৱেশন মই বাৰে বাৰে আৰু ঘুৰাই না থাকো so to solve this equation just you take let this is the substitution let y is equal to vx তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি কৰিব দিছিলে মই কৈছিলো ইয়াৰ পৰা dy dx to determine কৰ so dy dx will be equal to this is a product function so v to 1 হৈ যাব sorry v to ৰৈ যাব x 1 হৈ যাব so v plus x to ৰৈ যাব এবাৰ v ৰ কাৰণে আহিব dv dx so এই dy dx লেফট হ্যান্ড সাইডত ইউজ হৈ যাব আৰু যত যত y আছে সেইবিলাক জায়গা তুমি vx ইউজ কৰি দিয়া ইকুৱেশন 1 ত ঠিক আছে so therefore 1 implies কিবা therefore 1 implies left hand side of the v plus x into dv dx this is our left hand side is equal to right hand side side x square plus y square so x square remaining same plus y square hobo kiman tale v square x square very simple divided by yate x square plus xy so x square remaining same plus x is x and y is vx এই y place of vx use kori into vx so this is left hand side to thakok baro is equal to x square is common here so aru yate x square common ultimately numerator thakibo 1 plus v square aru denominator thakibo 1 plus x square is common so 1 plus v then this is implies ever separating the variable মানে v খিনি dv লগত লব লাগিব আৰু x খিনি dx ৰ লগত লব লাগিব so this v shifted to the right hand side left hand side is simply x into dv dx is equal to right hand side 1 plus v square divided by 1 plus v this v is shifted to the right so minus v LCM লৈ লবা left hand side remaining same so x into dv dx is equal to LCM loba so 1 plus v square minus v square all terms divided by simply 1 plus v so yate v square cancel finally moi yate ki palo this is implies x into dv dx is equal to v square cancel gol so numerator is 1 minus v divided by denominator is 1 plus v so etu hoise amar differential equation etia now in the first chapter যেটো process আমি solve কৰিছিল first chapter এই chapter মতে ইয়াতে মই কি কৰিম separation of variable মানে dv ৰ লগত মই লব লাগিব v থকা terms আৰু dx ৰ লগত মই লব লাগিব x থকা term গটিকে ইয়াতে বিশেষ একো প্ৰবলেম নাই তো তুমি খালি কি কৰা এই ক্রস প্রোডাক্ট লৈ পেলাই v dv খিনি v লগত লৈ যাবা so this is implies মই ইয়াতে লিখি আছো
this is implies মানে after this line you write implies numerator আহিব তোমাৰ 1 plus v divided by 1 minus v dv এটো হৈছে আমাৰ left hand side equals to right hand side আহিব dx numerator হ'ব x denominator 1 by x dx you will get like this এনেকুৱাকে পাবা এটা বিশেষ একো কাম নাই জাস্ট ইন্টিগ্ৰেল কৰি দিলে হৈ গল এবাৰ খালি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিলে আমাৰ আনসারটো আহিব so this is implies integration of 1 plus v divided by 1 minus v dv is equal to on the right hand side integration of 1 by x dx constant of integration to left right jot lolo kotha nai moi c1 loi loisu pisot jodi change koribo lage ami korilom plus c1 it is just simple integration to korile hol so this is implies at the power of the v in the numerator and denominator are same গটিকে আমি এটো ডিভাইড কৰিবলৈ ট্রাই কৰিব লাগে ডিভাইড কৰাৰ প্ৰসেসটো ভেৰি সিম্পল এটো আমি ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাসত পঢ়িছো তো এই টার্মটো নিউমারেটর প্রেজেন্ট থাকিব লাগে সো দ্যাট ইজ হোয়াই আই এম রাইটিং 1 minus v হিয়ার কিন্তু এটা প্লাস v আছিল তো ইয়াতে ফ্রন্টত এটা মাইনাস লগাব লাগিব আৰু ইয়াতে অবভিয়াসলি 2 এটা লাগিব তুমি সোৱাচোন এটা হৈছে 2 minus 1 is 1 minus minus plus v divided by 1 minus v dv already আছে right hand side এবাৰ লিখি লবা by x dx plus constant c1 now separate the integral so first 2 by 2 constant term can be taken outside divided 1 by 1 minus v dv is the first one also etu pura cancel hoye jabo minus integration of just dv is equal to integration of 1 by x dx plus c1 is equal to so here integration kiman here differentiation hoise minus 1 with respect to v the differentiation of the denominator is minus 1 gotike ami direct likhim minus 2 times of log mod of 1 minus v minus integration of dv is simply v equal to integration of 1 by x is simply log x aru plus c1 to ase gotike etia ami এই লগারিথমস দুটা কম্বাইন কৰি লম লগারিথম দুটা লেফট হ্যান্ড সাইডত আনা বা হেতুকো রাইট সাইডত নিলে হ'ব কম্পালসৰি নহয় কিন্তু দেই এইটো হোল স্কয়ার টু ইয়াতে লৈ লব পাৰা গটিকে এটা কাম কৰো this is implies so ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম log of minus sign to মই ৰিমুভ কৰি কৈছো 1 by কিমান আছে 1 by 1 minus v minus or karone 1 by hol aru ei 2 to upor jabo whole square so this 1 minus v square ekhine ami palo ei term to shift kori left ot anilo so etu minus hobo log of x aru tumi eta kam kora log of x v to right side dibo pari এটো কথা নাই আনসার বিলাক মিলাব লাগিব বুলি কথা নাই সো v plus c1 থাকিল আমাৰ this is implies এই দুটা লগারিথমস কম্বাইন কৰি দিব পাৰা সো log of কিমান আহিব সবা এটো মাইনাস আছে তো ডিনোমিনেটৰতে আহিব সো ইট ইজ 1 by 1 minus v whole square into x is equal to v plus c1 এটি আমি v to রিপ্লেসমেন্ট লব লাগে v to কি আছিল সাবাসো our substitution asile y is equal to dx gotike v is equal to kiman hobo y over x so jot v ase moi y by x likhil this is implies log of 1 by 1 minus y by x square into x left hand side is equal to this is y by x plus c1 so this is implies log of all of calculation করে দিলে হল x square LCM হবো এটা x কাটিব এই x to numerator লিখিছো মই x by is simply x minus y whole square equals to y by x plus c1 তো এইখিনি থলো হৈ যাব একো প্ৰবলেম নাই আৰু এটো e to the power সিস্টেমত লিখিব পৰা যাব যদি আমি এই কনস্ট্যান্ট c যেটো আছে এটুক লগারিথমত লিখি পেলাই
আমি লগটো ৰিমুভ কৰি পেলাই ই টু দি পাৱাৰ প্ৰচেছত আনিব পাৰিম কিন্তু হা আৰু বুকত হয়তো এনসাৰটো ই টু দি পাৱাৰতে থাকিব লাগে কিন্তু সেইটো এসেনশিয়াল নহয় মই অলৰেডি কৈছোৱে তোমালোকক এটো এসেনশিয়াল নহয় তুমি আনসাৰটো ইখিনিত এৰি দিলেও হ'ব তথাপি মই অলপমান আগবঢ়াই দিছো তোমালোকক এই c টোক ই টু দি পাৱাৰ লিখি পেলাই তো মই এটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে y/x is equal to log of implies di diba log of x by x minus y whole square আৰু তোমাৰ থাকিল minus c1 okay so this is implies it just a minute just 1 minute মই এটো এনেকৈ লিখিব খুজিছো this is implies কোন log of left hand side to একে ৰাখা x by x minus y whole square answer to সালে গম পালো হেতেন কিমান হ'ব কিন্তু আর এটো এক্সামত তোমাৰ গম নাপাবা নহয় এই কাৰণে তুমি log of এটো ধৰা c1 এ লিখিছা log c এ লিখা বা c2 এ লিখিব পাৰা আচ্ছা এতিয়া এই ফালৰ পৰা এটো তুমি ই টু দি পাৱাৰ log লিখিব পাৰিবা নাইবা এটো সাইডত শিফট কৰি প্লাই এনেকৈ লিখিব পাৰি log of x by x minus y whole square এইবিলাক এসেনশিয়াল নহয় কিন্তু দেই মই বাৰে বাৰে কৈ আছো কথাটো মাইনাস কৰি আনিলে c2 টু ডিনোমিনেটৰত আহি যাব c2 ইকুৱেল টু y by x এনেকুৱা হ'ব গতিকে log টু ইফালৰ পৰা ৰিমুভ কৰিলে ই টু দি পাৱাৰ হ'ব ইফালে টু দি পাৱাৰ লিখিব পাৰো this is implies x by x minus y whole square x by x minus y whole square into c2 is equal to on the right hand side it is e to the power y by x e to the power by x left hand side of logarithm remove কৰিছো মানে এটো সাইডত e to the power হ'ব আৰু হেতুক এনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি x is equal to c2 into x minus y whole square into e to the power y by x so ইয়াতেও আনসারটো এৰি দিব পাৰিবা হয়তো আনসারটো এতিয়া মিলিব লাগে মোৰ বুকৰ আনসারটো মই আর সোৱা নাই তো কথা নাই তুমি উপৰৰ লাইনটো ইয়াতে এৰি দিলেও তোমাৰ আনসারটো হৈ যাব একো প্ৰবলেম নাই যিখিনি সিম্পলিফিকেশন পসিবল সেইখিনি তুমি কৰি দিলে হৈ গল তো আলটিমেটলি ইয়াতে তুমি এৰিব পাৰিবা কোনো অসুবিধা নাই আনসারটো বুকৰ লগত মিলিলেও কথা নাই নিমিলিলেও বহুত এটা অসুবিধা নহয় so that is the solution of the question okay so next we take the question number 3 4 ইবিলাক একে টাইপৰে আছে আমি এটা কাম কৰো মই 4 নম্বৰটো সলভ কৰিতে সিম্পল হৈ আছে এটো সলভ কৰি আছো solution number 4 number question to মই সলভ কৰি আছো so problem is x square minus y square whole dx plus twice of xy dy is equal to so মই এটা প্রুভ নকৰো যে এটো এটা হোমোজেনাস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বুলি প্রুভ কৰিব লাগে যে হেতু নকৰো মানে ল্যামডা x ল্যামডা এটো নকৰো মই আৰু তোমালোকে এটো পাৰিবা কেনেকৈ এটোৰ পৰা তুমি চাবাচোন এটো হোমোজেনাস নিশ্চয় হয় কাৰণ পাৱাৰ 2 into x of power 1 y power 1 তো total power 2 আছে so in each of the terms of the differential equation having power 2 therefore it is a homogeneous differential equation obviously তো তাক সলভ কৰাৰ কাৰণে তাক স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত প্ৰথমে কনভার্ট কৰা মানে dy dx is equal to লিখিব লাগিব আমি this is implies shifting করা এটো সাইডত থাকিল মোৰ x square minus y square dx and সাইডত নিলো মই minus 2 times of xy dy গতিকে dy dx dy ৰাখিলেও হ'ব মই অলৰেডি কৈছো তোমালোকক this is implies dy dx will be equal to dy dx equal to minus 2 ইফালে আহি যাব এটা আহিল আমাৰ x square minus y square divided by 2 times of xy এনেকৈ minus 2 absorb কৰি দিব পাৰা মানে নেক্সট লাইনটো তুমি লিখিবা ইয়াতে লিখি আছো this is implies dy dx is equal to minus is absorbed that is y square minus x square divided by twice of
এটুক মার্কিং করিবা 1 চেক করিবাচোন ঠিক আছে নাই dy dx is equal to x square minus y square by 2 okay so this is your differential equation now to it is a homogeneous differential equation already গম পাইছা 2 2 ইয়াতেও 2 আছে গতিকে তুমি কি কৰা y equal to vx substitution কৰা let y is equal to vx y equal to কি হলো মানে নিউমারেটর is equal to v into denominator যেটো ভেরিয়েবল হেতু লিখিব লাগে বাট যদি তুমি এটো dx dy দি সলভ কৰিবা খুজিছা তেতিয়ালে x equal to vy লব লাগিব বুজি পালা নিশ্চয় আৰু তারপর dy dx এর হলনি তুমি dx dy উলিয়াব লাগিব এটা অলপ ক্রিটিক্যাল হয় তুমি এটিও বেশি ভালো হয় বেশি ইজি সো ফ্রম হিয়ার ইউ ফাইন্ড dy dx is equal to কি মান হইব dy dx is equal to e plus x into dv dx now use this and this in equation number 1 গতিকে 1 তে এই দুটো বস্তু ইউজ করা therefore 1 implies left hand side of dy dx আসলে গতিকে তাতে হবো e plus x into dv dx is equal to right side to একবার চেক করি it is y square minus x square so y is vx so it will be v square x square minus x square I'm writing here v square x square minus x square divided by 2xy 2x and y is vx okay so ইয়াতেও তোমার x square common ইয়াতেও x square already আছে তো ক্যান্সেল করে দিবা numerator is simply v square minus 1 and denominator is twice v for cancelling x square ঠিক আবার প্রবলেমটা নিচিনাকে তুমি এই v to shift করা right hand side so that is implies left hand side is x and dv dx x dv dx is your left hand side on the right hand side is v square minus 1 divided by twice v and minus v and this is implies x into dv dx is equal to LCM laba so it is v square minus 1 minus twice v square divided by twice v বুঝি পাইছা নিশ্চয় v square minus 1 and minus 2 v square so finally পাই গলো this is implies x dv dx is equal to x dv dx is equal to so it is minus v square minus 1 right minus v square minus 1 so ultimately minus is common numerator is v square plus 1 divided by twice এনেকুৱা পালো আমি ঠিক আছে this is minus 1 and minus v square so to combine কৰিলে minus is common v square plus 1 by twice v now separate the variables this is implies 2v numerator আহিব divided by v square plus 1 denominator লিখবা plus 1 dv is here is equal to minus is already there x will be denominator 1 by x dx will go to the numerator dx it is like this and so this is implies integration lagaba twice v divided by v square plus 1 dx is equal to minus integration of 1 by x dx and then some plus constant say c1 আৰু এটোৰ ইন্টিগ্রাল তো তুমি একো চিন্তাই কৰিব নালাগে কাৰণ v square plus 1 derivative is twice v only so f dash x by fx থাকিলে কি হয় log of denominator so it is simply মই লিখিম log of denominator is v square plus 1 is equal to minus this is formula log of x only log of you can write mod x plus এটা কাম কৰিম আমি যেহেতুকে দুটা এক্সপ্রেশনতে মোৰ লগাৰিথম চাইছে তো কনস্ট্যান্ট যেটো আছে হেটো লগাৰিথমত লিখা it is log of ca লিখিছো মই okay now we can write this as log of v square plus 1 is equal to combining these two logarithms log of c by x why because it is minus now remove logarithms from both sides so I can write this is implies v square plus 1 is equal to simply c by x now v is what v our original substitution is y is equal to
dx. This was our substitution. So v is equal to y by x. From here v is equal to y by x. Replace here. So I write y square by x square plus 1 is equal to c by x. Then x square eta product kori jaba, left hand side to y square plus x square is equal to cx. You can leave the answer here. Kohutar milai thakibo nalage. Okay, so this is the solution of the problem. So etu etia tumaloke koriba, solve koriba pariba. Moi 6 number to loi asu. I am taking question number 6. Eta koriba tumaloke. Methods bilak to ekei ase. 6 number eta important question, x dy dx minus y dx is equal to this. Question number 6. Solution number 6. What is the equation? You see the equation is x dy minus y dx, right? X dy minus y dx equal to root over x square plus y square dx equal to square root of x square plus y square dx. This is our equation given. First of all, প্রথমে টেস্ট কৰিব দিলে তো তোমাৰ হেতু মেথডত যাবা, প্ৰথমে dy dx টো উলিয়াই লবা, রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু fxy লৈ লবা, তাৰপিছত f lambda x lambda y রাইট হ্যান্ড সাইডত ইউজ কৰিবা, কৰি পেলাই lambda কমন লবা, চাবা যে lambda টু দি পাৱাৰ 0 ইনটু fxy এ আকৌ আহি গৈছে তাতে। যদি হেতু আহে তাহলে তুমি তাৰ পৰা কবই পাৰিবা যে দিস ইজ এ হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তো মই ইয়াতে আর প্রুফ কৰি নাথাকো, জাস্ট সলিউশনটো কৰিম। আৰু টিল নাও ইন ইউর ফাইনাল এক্সাম কোনো বছৰতে এইটো সোধা নাই যে শো দ্যাট ইট ইজ এ হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। নুসুধাৰ কাৰণো আছে, কাৰণ মই অলৰেডি তোমাক কৈছোৱে যে ইকুয়েশন এটা চাই পেলাই লগে লগে গম পাই যে whether it is a homogeneous differential equation or not. তো এইটো হোমোজেনিয়াস হয় চালাই গম পাবা তুমি, এক্সৰ প্ৰত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টার্ম চাবা। কিন্তু তো ইয়াতে পাওয়ার 1 আছে, ইয়াতে পাওয়ার 1 আছে, ইয়াতে যদিও পাওয়ার 2 দেখা গৈছে কিন্তু আন্ডার রেডিকেল সাইন আছে। তো আলটিমেটলি রেডিকেল সাইন মিন ইট ইজ হাফ, হাফ আৰু স্কয়ার ক্যান্সেল যাই পেলাই তো আলটিমেটলি পাওয়ার 1 এ বুজিল, ইয়াতেও সেই একই কথা 1 এ থাকিব। So obviously in each of these individual terms of the differential equation having power 1, so therefore it is a homogeneous differential equation. So ইয়াতে কোনো সন্দেহ কৰিব নালাগে, homogeneous differential সলভ কৰিব দিলে কৰিলা। আৰু যদি তোমাক কয় যে prove that it is homogeneous differential equation তে হেখিনি লিখিবা, কিন্তু হেখিনি মানে most probably হেতু কেতিয়াও নুহুদে। গতিকে ফার্স্ট অফ অল ইউ মেক দ্য homogeneous differential equation in its standard form. The standard form of convert করার কারণে implies dx right side লৈ যোৱা, so it is x dy left hand side ঠিকে থাকিল, dx to common লব right, so this is root over of x square plus y square minus 2 plus y হৈ যাব whole dx. Then this is implies left hand side is dy dx is equal to dy dx to denominator কৰিলো, এই x to denominator লৈ যোৱা, so it is root over of x square plus y square then plus y is the numerator divided by this x. This is equation number. Okay, so this is a homogeneous differential equation in the form of dy dx. গতিকে মই একই মেথড y is equal to vx substitution লবা, let y is equal to vx. This is implies dy dx will be is equal to কিমান আহিব v plus x into dv dx. So এইটো এক্সপ্রেশন আর y equal to vx এক্সপ্রেশন তো তুমি 1 ত ইউজ কৰি দিয়া, therefore 1 implies নিউ পেজ এটা লৈ লৈছো, therefore 1 implies এবার লেফট হ্যান্ড সাইড চাইলো dy dx মানে v plus x dv dx, so it is v plus x into dv dx. এটো রিপ্লেসমেন্ট আহিল dy dx এর কারণে ইকুয়াল টু, আর রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে রুট ওভার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার, তাতে লিখি দিয়া দিস ইজ রুট ওভার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ারের প্লেসত মই কি লিখিম v স্কয়ার x স্কয়ার, ক্লিয়ার। আর প্লাস y আছে, প্লাস y মিন সিম্পলি vx, হোল টার্মস ডিভাইডেড বাই x আছে, so it is simply nothing else. এখিনি বস্তু আছে।
So this is implies left hand side remaining same, v plus x into dv dx is equal to right hand side তুমি চাবা ইয়াতে x স্কয়ার কমন আছে আৰু এটো যদি স্কয়ার রুটৰ ফ্ৰণ্টত লৈ আনো সিম্পলি x হৈ যাব এটো x into root over কিমান 1 plus v square then plus vx divided by x. Clear? So this is implies e plus x into dv dx is equal to ইয়াতে x to common হৈ পেলাই এটো cancel. So numerator just ৰৈ যাব তোমাৰ root over 1 plus v square and plus ইয়াতে v ৰৈ যাব. Okay, this v and this v is cancelled. So মোৰ ৰৈ যাব x into dv dx. On the right side we have only root over 1 plus v square. এইখিনি আমাৰ ৰৈ যাব. Now separate the variables. Taking just so this is implies left hand side চাবা dv divided by 2 আহিব তাৰ মানে মই লিখিব পাৰিম 1 by root over v plus 1 plus v square বা v square plus 1 এটো যি লিখা আৰু this is v square plus 1 dv আৰু right hand side হ'ব dx by x is equal to 1 by x dx. You may also write dx by x. Now variables are separated. Now integral কৰি দিয়া. This is implies integration of 1 by root over v square plus 1 square বুলি ভাববা পাৰা বা 1 লিখিলেও কথা নাই 1 square মানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাটা আছে নহয় আমাৰ ইন্টিগ্ৰেলত is equal to integration of 1 by x dx আৰু প্লাস কনস্ট্যান্ট টু কনস্ট্যান্ট c1 লিখিবা. So this is implies formula আছে কি আছিল ফর্মুলাটো log of x plus x মানে ইয়াতে v আছে তো v plus term itself mean root over v square plus 1 square is equal to this is log of x only plus যেহেতু এই দুটাত লগাৰিথমছ আহিছে তো কনস্ট্যান্ট c1 অৰ প্লেসত log of c লিখি দিব পাৰা. Now this is implies log of v plus root over v square plus 1 square মানে 1 হ'ব v square plus 1 is equal to this is simply log of xc or cx, right? Cx. Then eliminating log from both sides, log 2 eliminate কৰি দিয়া. এটো তো ফর্মুলাটো বুজি পাইছা নে 1 by x square plus a square এটা আছিল নহয় ফর্মুলা কি দিছো এইটো ফর্মুলা 1 by root over x square plus a square এনেকুৱা এটা ফর্মুলা আছিল নহয় আমাৰ এই ফর্মুলাটো তো এটো আছিল log of x plus এই টার্মটো নিজেই হয় কনফিউজ নকৰিবা দেই. সো হেতু ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে. এতিয়া তুমি লগাৰিথমটো ৰিমুভ কৰি দিয়া খালি বোথ সাইডৰ পৰা. I am writing here this is implies left hand side is v plus root over v square plus 1 is equal to cx only. The v place of y by x likha. This is implies y by x plus root over this is y square y x square plus 1 is equal to cx. It okay. So this implies yet y by x is already here plus by taking LCM x square numerator ahibo root over y square plus x square divided by root x square mane x ei hoy is equal to cx. Now product by x the product kori dile eta ahibo mor y plus root over y square plus x square is equal to cx square. So you may leave the answer here. ইয়াতে এৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে. ওকে সো চেক কৰি আহো আমি কি আছে আৰু 6 নম্বৰ মই সলভ কৰিলো বাকি 3 and 5 you can solve yourself simple question. So after that I take the next question number 7. It is important question অলপ মান lengthy হ'ব একো নাই. So solution ইয়াতে অলপ মান বেলেগ কে দিছে ইকুৱেচন y by x কৰি দিছে y by x
তো y by x মানে আমাৰ সাবস্টিটিউশনটো কি থাকে ইয়াতে তোমাৰ চাবা ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ 1 আছে আৰু ইখিনিত ইনসাইড যেটো ইমপ্লিসিট যেটো হৈ আছে এইটোত কিন্তু y ৰ পাৱাৰ 1 x ৰ পাৱাৰ 1 তো কিমান আছে 0 আছে তো ইয়াতে প্ৰবলেম নাই তো cos বা sin এইবিলাকে ডিস্টার্ব নকৰে মোক sin cos এ ডিস্টার্ব নকৰে কাৰণ এই সব পাৱাৰছ বিলাক ভিতৰৰ পাৱাৰছ বিলাক ৰিমুভ হৈ গৈছে গতিকে মই বাহিৰৰ কিনি চাব লাগিল ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ 1 আছে এটোত 1 আছে ইয়াতে 1 আছে 1 1 1 তো আলটিমেটলি তোমাৰ এটো এটা হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অবভিয়াসলি হয় y by x দিয়া আছে মানে এনেকেও গম পাই আৰু y by x দিয়া আছে মানে এটো হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হবই গতিকে ফার্স্ট অফ অল convert this differential equation in standard form মানে dy dx লাগিব so this is implies একো নাই this dx is taken here and this whole term will divide here মই একবাৰতে লিখি গৈছো this is implies dy dx is equal to dy dx is equal to so এখানে নিউমারেটর থাকিবই তার মানে x cos of y by x plus y sin of y by x so already আছে whole into y and whole terms divided by এখানে আহিব মানে y sin of y by x minus x cos of y whole into x নিশ্চয় বুঝি পাইছো so this is homogeneous কাৰণ এইটো প্ৰডাক্টটো মই কমপ্লিট কৰি দিলে এই cos sin লৈ কনফিউজ নকৰিবা কাৰণ এইবিলাকৰ পাৱাৰ নাই 0 হৈ আছে মই খালি চাব লাগিব এইটো প্ৰডাক্ট কৰিলে xy ইয়াতে y স্কয়াৰ ইয়াতে xy ইয়াতে x স্কয়াৰ so প্ৰত্যেকটা টার্মতে 2 2 কে পাৱাৰস আছে mean it is a homogeneous differential equation okay so মই এতিয়া খালি লিখিম মার্কিং কৰিব 1 let y is equal to fx y equal to vx let y is equal to dx ইয়াৰ কাৰণে যেটো ডিফারেন্সিয়েশন mean dy dx equal to কিমান আহিব v plus x into dv dx আৰু মেমোৰাইজ হৈ গৈছে তোমালোকৰ অলৰেডি ইখিনি ইয়াতে এপ্লাই কৰা therefore 1 implies left hand side is v plus x into dv dx is equal to x is x তো মই x to x এ ৰাখিম cos of sincerely চাবা y by x is equal to v লিখিব পাৰিম আমি x cos v plus y write vx into sin y by x mean v whole into y mean vx divided by y mean vx into sin of y by x mean v minus x remaining x cos of y by x mean again v whole into x is that clear so x cancel আৰু ইয়াতেও x2 কমন হ'ব হেতুও cancel okay the next line will be just a minute this is implies v plus x into dv dx is left hand side remaining same is equal to x common হৈ পেলাই cancel হৈছে তো cos v plus v sin v so we write cos of v plus v into sin of v is the numerator ইয়াতে x cancel হৈছে so into v is there divided by x common cancel so v sin v right v sin of v minus x is already taken common and cancelled minus cos v and whole into x is already cancelled okay so now shift this v to the right hand side is implies left hand side is x into dv dx on the right side
complete the product গতিকে ইয়াতে কিমান আহিব v cos v plus v square sin v divided by this is v sin v minus cos of v, then this minus v, yes, is implies take LCM on the right hand. X dv dx is the left hand side, is equal to LCM, so it is v cos v plus v square sin v minus it into kori dia, so it is v square sin v minus minus plus v cos v is the numerator after taking LCM. Is that clear? Divided by this is v sin v minus cos of, this is our expression now. Now here you see v square sin v and v square sin v cancel, v cos v plus v cos v mean twice v cos v divided by 2 থাকিব. So let me take a fresh page. Implies left hand side is x into dv dx is our left hand side, this one, and here this term is already cancelled, and this is twice v cos v is the numerator. Numerator is twice v cos of v is the numerator divided by denominator is simple v sin v minus cos v. I write v sin v minus cos of v, v sin v minus cos v. Okay, so then you separate the variables. The remaining part khini eke, this part will be the numerator, v sin v minus cos v is the numerator divided by this v cos v to lana 2 to thakok right hand side, v cos v 2 to anilo hobo, answer to alop man dekhat beleg hobo, dv is equal to 2 is already there into x will go to the numerator mean 1 by x and dx. Is that clear? Separated. Now just integral is implies integration of v sin v minus cos v whole terms divided by v cos v dv is equal to 2 times of integration 1 by x dx and plus some constant of integration c1. So to integrate it, you see here this by this v cancel, sin by cos is 10v, and right is 10v dv minus cos cancel, it is 1 by v only, 1 by v dv is equal to 2 times of integration 1 by x dx plus constant c1. Now to write the integrals only, very simple. So this is implies, you see, integration of 10v is log of, you already know this, log of sec v minus this is log of v, modulus is you may give or may not be given here, is equal to 2 times of this is log of x and plus all the terms are having logarithms, therefore this constant can also be written in this way, log of c2 or log of c likhilo kotha nai. This is implies combine these two logarithms, I can write log of numerator is sec v divided by v, this is the left hand side, is equal to 2 will go here on a log of x square. I can write this as log of numerator is x square product hoye ahibo, it is x square into c2 or c likhile kotha nai, moi koisu already. Now remove logarithms, left hand side is sec of v divided by v is equal to c2 x square বা cx square লিখিলো কথা নাই, মই কৈছো already, so it is c2 x square. Now I can write sec of v is equal to c2 into v into x square.
Clear? And that is implies, mon koriba, v is what? V is y by x. So I write here sec of y by x is equal to c2 into v is y by x into x square. So finalized, it is sec of y by x is equal to, one of the x's cancel, so c2 into xy. So you may leave the answer here, or you may convert this sec in terms of cos. So main bookot most probably it is cos thakibo pare, kintu eko problem nai, tumi yate dhuniya ke answer to. That is the solution. Okay, so let me go to the next question. X into dy dx minus y plus x into sine of y by x is equal to 0. Just previous question to nisinake start korim ami. So yato first dy dx, it is a homogeneous differential equation. Karon kyo is power 1 aru yate tumi remove hoi goise, gotike eta chinta korar dorkar nai, just 1 1 1. So this is a homogeneous differential equation. First of all, you make it in standard form. This is implies x into dy dx is equal to, so y is shifted to the right, so y minus x into sine of y over x, and that is implies dy dx is equal to, kam koribo pari to easy hoi ase, pura division nedileo hobo, y by x minus x is cancel here, sine of y by x enake dile olop easy hobo etu kotha to, x divide koribo etu. Now it is a homogeneous differential equation, mark kora 1, let y is equal to dx, so this is implies dy dx is equal to v plus x into dv dx. Use this in equation 1. So therefore 1 implies left hand side is v plus x into dv dx equals right hand side y by x, from here you can directly replace by v minus sine of v only, then this v is cancelled, so I will get, this is implies left hand side is x dv dx is x into dv dx equals, on the right hand side v is cancelled already, minus sine v only, is minus sine of v, separate it, is implies 1 by sine mean cosec v dv is equal to minus 1 by x dx. Is that clear? And now just take integral, so integration of cosec v dv is equal to minus of integration 1 by x dx plus some constant of integration c1. This is implies cosec integral is log of cosec v minus cot v, cosec v minus cot v is equal to, this is minus log of x, modulus is optional, you may give, plus, since both of these two are logarithms, so you can write log of c in place of c1, and this is implies log of cosec v minus cot of v is equal to, it is log of simply c by x. Now remove logarithms. Okay, so this is implies cosec v minus cot of v is equal to c by x only, and v is replaced by y by x, so it is cosec y by x minus cot y by x is equal to c by x. So you may leave the answer here, or you can also calculate this cosec by writing 1 by sine, this is cos by sine, then sine is LCM. In that way you can proceed
এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি ইচ্ছা কৰা তুমি আৰু দুটামান লাইনছ লিখিব পাৰা কোচেকৰ প্লেছত 1/sin লিখি পেলাই আৰু কটৰ প্লেছত cos by sin লিখি পেলাই এলচিএম ললা ৰাইট সাইডত যাব তো লেফট হ্যান্ড সাইডত আহিব 1 - sin ৰাইট সাইডত আহিব c/x ইনটু cos y/x এনেকুৱাকৈ আহিব সেইটো এসেনশিয়াল নহয় তুমি ইয়াতে এৰি দিলেও হৈ যাব আনসাৰ ক্লিয়াৰ okay so next I'll take the question number 9 so I think তুমি এটো কৰিব পাৰিবা এতিয়া প্ৰসেসটো একেই আছে প্ৰথমে dy dx টো বনাই লবা ইয়াৰ পৰা dy dx টো বনাই লবা আৰু dy টো ৰাইট সাইডত যাব এটো মানে নেক্সট লাইনটো এনেকৈ লিখি লবা y dx is equal to right hand side of dy common আছে so you can write x into log of y/x minus plus হৈ যাব নেকি yes sorry এটো প্লাস হৈ যাব মানে you will get twice x minus x into log of y/x এনেকৈ থাকে whole dy common লৈছো মই dy টো common লৈছো this is implies dy dx is equal to y by এখানে y by y6 minus x into log of y by এনেকৈ লিখি লবা তাৰ পিছত এটো হোমোজেনাস হৈছে কাৰণ এটো 1 power 1 power 1 power আৰু এটো তো ৰিমুভ হ'ব গতিকে তুমি এটা সাবস্টিটিউশন লৈ লবা y equal to vx বাকিখিনি একে নিচিনা হ'ব so just take y is equal to vx differentiation আহিব dy dx is equal to v plus x into dv dx এটো আহি যাব এটো ৰিপ্লেসমেন্ট কৰিবা ইয়াতে vx লিখিবা ইয়াতে x থাকিব x টো ক্যান্সেল এটো v আহিব গতিকে ফাইনালি তুমি কি মান পাবা লেফট হ্যান্ড সাইডত শর্টকাট কে আগবঢ়াই দিছো লাষ্টৰ খিনি কৰিবা তোমালোকে so left hand side is v plus x dv dx this is our left hand side is equal to right hand side after using vx and cancelling x গতিকে নিউমারেটর তোমার থাকিব only v নিউমারেটর থাকিব v তো ডিনোমিনেটর আহিব 2 minus log v এনেকৈ আহিব v টু রাইট সাইডত শিফট কৰা x dv dx আহিল ইয়াতে is equal to v by 2 minus log v minus v so implies x dv dx is equal to v minus twice v minus plus v log v divided by 2 minus log v ইয়াতে minus v থাকিব so this is implies x into dv dx is equal to x into dv dx equal to ইয়াতে আহিল v log v minus v log v minus v divided by 2 minus log of v বুজি পাইছা নিশ্চয় ওটো চেঞ্জ কৰা শিফটিং কৰি পেলাই নিউমারেটর আহিল 2 minus log of v divided by v log v minus v dv is equal to 1 by x dx এনেকৈ পাম মই and this is implies integration লগাই দিয়া আৰু বেলেগ একো নাই 2 minus log of v divided by ইয়াতে v common আছে ইয়াতে হল তোমাৰ v into log of v minus 1 v common is equal to integration of 1 by x dx plus constant say c1 so integral খিনি সেপারেট কৰিব লাগে left hand side so this is implies 2 1 minus এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা একোকে লিখিবাচোন log v minus 1 ইয়াতে ডিভাইড কৰিম মই মানে log v minus 1
এক্সপ্ৰেছনটো কিমান আছিল 2 - log v তো ইয়াতে নেগেটিভ লাগিব -log v +1 হল তো -log v +1 আৰু +1 এটা নিশ্চয় নিউমাৰেটৰ কৰিব পাৰিছানে ইনটু log v -1 dv এটা লাগিব dv এইটো log x অলৰেডি লিখিব পাৰিছা প্লাস c1 implies left hand side তোমার 1 by এখানে লিখিবা integration 1 by e into log v -1 dv this is one of the part আৰু ইয়াতে এটো পুৰা ক্যান্সেল হৈ যাব minus integration simply 1 by v dv is equal to log of x plus c1 ঠিক আছে so now this is implies তুমি অলপ মন কৰিবা এই পুৰা এক্সপ্ৰেছনটো ডেৰিভেটিভ কিমান 1 by v হয়নে আৰু ইয়াতে 1 by v টো প্ৰেজেন্ট আছে গতিকে आंसर হ'ব এই 1 by v টো ইয়াতেও তো লিখিব পাৰি না এটো 1 by v টো ইয়াতেও লিখিব পাৰি গতিকে এইটো বস্তু ডেৰিভেটিভ নিউমাৰেটৰত আছে মানে ইন্টিগ্ৰেল ৰিজাল্ট হৈছে log of denominator বুজি পাইছা না কাৰণ log v -1 I can write this is log of v -1 minus this is simply log of v right hand side it is log of x plus c1 is say log of c is implies last portion ahi palue implies logarithms are combined that is log of numerator log v -1 divided by v is the left hand side and the right hand side is log of cx only eliminating log is log of v -1 by v equals simply cx v is going there it is log of v -1 is equal to c into vx now v is y by x so I write y by x -1 is equal to c vx is y so you may leave the answer here এটা থলে হৈ যাব গতিকে নেক্সট আমি চাম this one এটো মই সলভ কৰি দিছো এবাৰ x by y আছে দেই এবাৰ অলপমান বেলেগ হ'ব আনসাৰটো সলিউশন x by y আছে মানে তুমি এবাৰ dx dy ৰাখিব লাগিব এক্সপ্ৰেছনটো লেফট হ্যান্ড সাইডত আহিব implies তো লিখি লবা left hand side is 1 plus e to the power x by y function is of x by y dx is equal to eto right side shift korila tole negative hoy kintu moi likhute moi x by y minus 1 likhim into e to the power x by y dy enake likhilam tetale easy hobo kotha to and then jehetu ki x by y function ase he karone moi dx dy likhim ebar okay dx dy is equal to numerator is x by y minus 1 into e to the power x by y is numerator whole terms divided by 1 plus e to the power x by y so eto eta homogeneous differential equation hoy yate 0 power ase yato 0 power ase yato 0 power sob 0 power ase so homogeneous differential equation এই কারণে এবার সাবস্টিটিউশন কি লব লাগিব মই x equal to vy so let x is equal to vy so তো মই সাবস্টিটিউশন লৈছো v equal to x by y v equal to x by y তো ইয়াৰ পৰা তুমি ৰিজাল্টটো উলাই ৰাখা তো dx dy লাগিব মোক এবাৰ dx dy is equal to ইয়াত v plus y into dv dy কিন্তু use this in equation 1 therefore 1 implies left hand side is v plus y into dv dy is equal to right side is v minus 1 into e to the power v divided by 1 plus e to the power v enake palu clear next v shift to the right hand side
is implies is y into dv dy is equal to product to complete kori dibo v e to the power v minus e to the power v divided by 1 plus e to the power v is minus v. This is implies y into dv dy is equal to e to the power v minus e to the power v minus v minus v e to the power minus v e to the power v whole terms divided by 1 plus e to the power v. This one is same, and minus v e to the power v. This term is cancelled. It cancelled, or you have a minus common ase. So the next line will be this is implies y into dv dy is equal to minus is common, so it is e power v plus 1 not 1 e power v plus v divided by 1 plus e to the power v. Now separate the variable. So numerator is 1 plus e to the power v divided by this term will come to the denominator, mean v plus e to the power v dv is the left hand side is equal to minus 1 by y will go to the right side into dy is there. Now just integrate it. So we take integration, just integrate it. Integration of 1 plus e to the power v divided by v plus e to the power v dv is equal to integration, minus is here, integration 1 by y dy plus some constant of integration c1 is implies. You observe the numerator and denominator. The numerator is derivative of denominator because v derivative is 1, e to the power v derivative is e to the power v itself. So it is simply log of v plus e to the power v is equal to minus of log y plus, since both of terms are with logarithms, therefore I write log of c here in place of c1, and that is implies log of v plus e to the power v is equal to log of c by y. Now eliminate logarithm, so it is v plus e to the power v is equal to c by y only. Now what is v this time? This time v is, our substitution is x is equal to vy, so v is x by y. I write x by y plus e to the power x by y is equal to c by y. Multiply by y in entire equation, so it is x plus y into e to the power x by y is equal to c. So you may leave the answer here. Okay, so that is the solution. Let me go to the next question. This time for each of the differential equations given below, find the particular solution. Mean first solve the equation, it is solve koribo lage. After that finally solution of ki koribo lagibo, y equal to 1 or x equal to 1 use kori pelai hey integration constant jitu ami pau c ei value to uliabo lagibo, uliai pelai equation to bohai dili hal. Eto olop easy hoy, hekarone moi eto skip korim tomologor karone. Ami next question to sam etu lole tumi etu okole pariba, etu loi reso ha, eta moi dekhai disu keneke koribo lage. So first of all forget about the condition, etu tumi chinta koribo na lage. First solve the differential equation by usual method. Usual method mean jitu ami process already hiki ahilu, mean this is implies homogeneous hoise, square ase yate 2 ase yate 2 ase, to homogeneous, hekarone dy dx or value to ami uliabo lage. So it is x square dy is the left hand side is equal to minus of xy plus y square dx is the right hand side. So dy dx is equal to minus, this is xy plus y square divided by simply x square. Clear? Mark it by 1. Now let
y is equal to vx, and that is implies dy dx is equal to v plus x dv dx. Replace it, to replace kori dia khali. Therefore 1 implies v plus x into dv dx. অলপ অধৈৰ্য হৈছে না তোমালোকে, অধৈৰ্য হ'ব নালাগে হা. So it is x into y প্লেছত কি আহিব, y is equal to vx. So ইয়াতে vx plus y square is again v square x square divided by x square is x square. So this is implies v plus x into dv dx is equal to, অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, অলপ সময় আছে আৰু কেইটা কোৱেশ্চন আছে চাই লওঁ আৰু কোৱেশ্চনছ আছে মাত্ৰ তিনিটা থাকিলেও এইটোতো আৰু লগে লগে হৈ যাব কোৱেশ্চনটো। এই দুটা তোমালোকে মোষ্ট প্ৰবলি পাৰিবা। আমি সলিউশনত আহা। v plus x dv dx is equal to, ইয়াতে x square common is cancelled, so left hand side ৰৈ যাব, right hand side minus v minus ইয়াতে v square, ঠিক আছে, x square cancel, this minus v square, so minus v square twice v হৈ যাব। চেক কৰাচোন মিষ্টেক হ'ল নেকি, মিষ্টেক হ'ব পাৰে দেই। ৰাইট সাইড শিফট কৰিলো, ডিভাইড কৰিলো, dy dx আহিল, ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰিলো, ওকে, এটা ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। So this is implies shift করা, তার মানে x into dv dx equal to minus twice v minus v square, এনেকুৱা হৈছে twice v minus v। তো এটা কাম কৰো, আমি মাইনাসটো কমন ৰাখিম, ভিও কমন হ'ব, x into dv dx is equal to minus v is common, so it is 2 plus v mean v plus 2, v square minus twice v. Then separate the variables, it is 1 by v into v plus 2 dv is equal to minus 1 by x dx. Integrate implies integration of 1 by v into v plus 2 dv is equal to minus integral 1 by x dx plus constant say c1. Simply now here I can use partial fraction in the process of integration. Jate partial fraction use korim moi, partial fraction to korute there are two factors only, v and v plus 2, so I subtract one of the factor from other. This is implies etur method to amar monot ase, duita factor jodi ekoke product thake, moi eta factor pora antu factor minus kori do, then v into v plus 2, eti adjustment to sabo lagib, yate subtract korle v cancel 2 thaki gol, but here 2 was not present, for adjustment yate half eta lagai is equal to, etu moi likhibo para hoise log of x plus c1. This is implies minus half, sorry, not half of, separate the integral, it is v plus 2 cancel, it is 1 by v dv minus half ইয়াতেও থাকিব integration, এটা কিমান হ'ব, v cancel 1 by v plus 2 dv is equal to minus of log v plus c1. So integral দুটা লিখিবা, this is implies half of etu logarithm log v minus yato half of log v plus 2 optional is equal to minus log of v x asil niki, yes it was log x, to log x asil etu v ni likhiba x
and here also it is log of x plus I write log of c here. Log of c2 লিখি দিয়া অলপমান ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিম লাষ্টত c ৰাখিম log of c2 then 2 product কৰি দেবা তাহলে ইয়াতে কিমান আহিব log of v minus log of v plus 2 is equal to minus 2 times of log x আৰু হল তোমাৰ plus 2 times of log c2 is implies logarithm দুটো combine কৰি দিয়া so log of v divided by v plus 2 is equal to etu log x square আৰু etu log of c2 square মই লিখিব পাৰিম log of c2 square by x square. The c2 square is a constant number again and that can be replaced by c. Okay, this is implies log remove koriba. This is implies is simply v by v plus 2 is equal to c2 square into c likhi diba c divided by simplify kora v er place of y by x likhi y by x divided by y by x plus 2 is equal to c by aru olo proceed kora this is implies LCM lola numerator is simply y divided by y plus twice x y plus twice x equal to c by x square LCM to cancel jabo cross product loi lobo para ichha korile this is x square y is equal to c into twice x plus etu tata mark kori lua ebar moi use korim condition to condition asile ki just x is equal to 1 y is equal to okay moi x is equal to 1 or y is equal to 1 use korim last line to just a minute you write using x is equal to 1 y is equal to 1 so left hand side is 1 into 1 is 1 c into 2 plus 1 is 3 tar mane c is equal to 1 by 3 to use kora truth therefore 2 implies left hand side is x square y is equal to this 1 by 3 into 2x plus 1 and that can be written as thrice x square y is equal to 2x plus y now you may leave the answer here gotike here is to previous question to I think you can solve yourself okay so the next question is of the same type last line of it use koriba baki y by x thoka questions ami already solve korisu keneke koribo lage jana so I think you can solve this problem etu homework hisabe thakil ami solve kori loba aru jodi proyojon hoy mor help loba this is also of the same type y by x ase to dy dx rakhiba last of etu use koriba c er value to uliaba ekei process গতিকে এইকেইটা কোৱেশ্চনছ আর তুমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা মই এটো সলভ কৰি দিম আমি পাৰো এটো লাগিলে সলভ কৰি দিছো this is implies first dy dx to ওলাই লোৱা so twice xy is equal to twice xy plus y square plus y square is equal to twice c square into dy dx first you write dy dx dy dx will be equal to twice xy plus y square divided by twice x square mark it by 1 so homogeneous power 1 1 2 ase 2 2 homogeneous differential so hekhini tumi likhiba let y is equal to vx and then dy dx is equal to likhiba tumalok moi direct likhibo etut ki ahibo v plus x into dv dx is equal to it is
twice of x ইয়াতে vx আহি যাব plus y square mean v square আহি যাব divided by twice ইয়াতে substitution লৈছো মই y is equal গতিকে dy dx is equal to কিমান আহিব v plus x into dv dx. Okay, so this is implies simplify kora simplify this is implies v plus x dv dx is equal to yate x square common hoye jabe to cancel gotike numerator is twice v plus v square by 2 what happen v2 right side shift kora x into dv dx same process. This is 2v plus v square by 2 minus v. So LCM loba right hand side. This is implies x into dv dx is equal to 2v plus v square. Directly likhi disu moi. So LCM lole tomar 2v to be cancel is simply v square by 2v cancel v square by 2. So simply I can write 1 by v square dv, this is the left hand side, is equal to right hand side is half is already there into 1 by x dx. V square to denominator ahil to 1 by v square dv, half is already there 1 by x dx. Now integrate it. Integration of 1 by v square dv is equal to half is already there integration 1 by x dx plus constant of integration say c1. Next, it is implies integration 1 by v is minus 1 by v is equal to half of log of x then plus c1 say and just replacement minus v is equal to y by x, so 1 by v is equal to x by y is equal to half of log x plus c1 mark it by 2. Now use the condition. Ki condition asile চাই লবাচোন ওপৰত থাকি গল তো y equal to 2 x is equal to 1 I write x is equal to 1 y is equal to 2 using x is equal to 2 y is equal to 1 x or value 2 y is value jodi 1 use kora jay ek hoy gol niki x is equal to 1 y is equal to 2 x is equal to 1 y is equal to 2 mistake here using x is equal to 1 y is equal to 2 এইটো বস্তু মই ইউজ কৰিব in this equation. Okay, so therefore 2 implies but at x is 1 y is 2, so it is minus 1 by 2 is equal to log of 1 will be 0, so c1 c1 is equal to minus half use in 1, therefore 2 implies minus x by y is equal to half of log x minus half. That means I can write x by y is equal to half into 1 minus log x minus eta product kori disu moi, and also you can write this equation solution as x is equal to y by 2 into 1 minus log একে লিখিলেও হ'ব একো প্ৰবলেম নাই তুমি ওপৰ লাইনটো তেৰি দিলেও ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়. So this is the solution of the problem and then this equation need not to solve. ইয়াতে যেহেতু ফাংশনটো x by y আছে তো সাবস্টিটিউশন কি হ'ব dx dy আছে, so x is equal to vy এইটো হ'ব আমাৰ সাবস্টিটিউশন x is equal to vy. আৰু which of the following is a homogeneous differential equation ইয়াতে চালেই গম পাবা সবকেটা টার্মতে পাওয়ার সেম থাকিব লাগে, so ইয়াতে power 1 but power 0 মানে this is not homogeneous.
এইটো চাবা 1 into 1 1 plus 1 to power 2 আছে এইটো 3 3 so this is not homogeneous ইয়াতে 3 ইয়াতে 2 মানে এটো homogeneous নহয় ইয়াতে চাবা 2 2 2 2 মানে this is homogeneous so answer will be D এইকেটা আছে আমাৰ এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন in the example part যেখিনি মানে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ যেটো example part আছে কেটামান ভাল ভাল কোৱেশ্চনছ আছে তুমি হেখিনি একবাৰ পঢ়ি চাবা and try to solve yourself first প্ৰথমে নিজে ট্ৰাই কৰিবা তাৰপিছত বুজি নাপালে তাতে চাই লবা and finally মইতো আছোৱে কিবা প্ৰবলেম থাকিলে just discuss with me and I will try to make you understand so we finish this class here so in the next class I will discuss about the chapter linear differential equation eto ami next class to start korim video to অলপমান lengthy hoise একো নাই কিন্তু এটা ভিডিওত এটা চ্যাপ্টাৰ থাকিলে তোমাৰ অলপ হেল্প হয় তুমি আৰু বিচাৰি ফুৰিব নালাগে পজ কৰি কৰি ধুনিয়াকে চাই লবা আৰু কিবা দিগদাৰি থাকিলে মোক ফোন কৰিবা so today we finish the class here thank you very much